Good afternoon, dear members of the media and the press. It is our great pleasure to welcome you here in presence, but also many connected remotely via Zoom to this press briefing at the end of a very successful first day of the Global Space Exploration Conference, GLEX-2021. We are delighted to welcome here Professor Pascal Ehrenfreund, IEF President, and Mr. Dmitry Rogozin, Director General of Roscosmos. And let me ask Professor Ehrenfreund to start with a short resume of today's day. Дамы и господа, добрый вечер представители прессы. Мы рады вас приветствовать, те, кто присутствует в нашем зале очно и кто сейчас смотрит трансляцию нашей пресс-конференции по сети интернет. Добро пожаловать на пресс-конференцию, посвященную результатам первого дня работы и успешного дня работы конференции GLEX-2021. Позвольте вам представить наших участников пресс-конференции. Это госпожа Паскаль Эренфройнд, президент Международной аэронавтической ассоциации, и господин Дмитрий Олегович Рогозин, президент госкорпорации «Роскосмос». So thank you all for joining us today. It was a really intensive and also informative day. And I will briefly give you a few remarks on the excellent results of the opening day and a little bit an outlook on the next days. Добро пожаловать и спасибо, что пришли на нашу пресс-конференцию. Позвольте мне кратко рассказать вам о результатах первого и очень успешного, насыщенного и информативного дня работы нашей конференции и о том, что нам предстоит дальше. So we had a very interesting opening session with many distinguished speakers from Russia. I cannot mention all of them, but of course it was Director General Dmitry Rogozin from Roscosmos and also the Governor of St. Petersburg, Alexander Beglov, and many others. У нас прошла очень интересная сессия открытия нашей конференции, на которой выступали много известных спикеров из России. Я сейчас не могу перечислить их всех, но там выступал генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин и губернатор города Санкт-Петербурга Александр Беглов. And the IF was very happy to honor the historic milestone of the 60th anniversary of Yuri Gagarin's spaceflight. And we have actually dedicated an IAF special award to the Russian Federation and Roscosmos, acknowledging this major event, which really has changed history forever. Международная астронавтическая ассоциация с огромной радостью отнеслась к празднованию 60-летней годовщины полета Юрия Гагарина в космос. И в ознаменование этой годовщины, в ознаменование этого события от лица нашей федерации мы сделали подарок России и главе корпорации «Роскосмос» Дмитрию Рогозину. And we have opened the exhibition. I hope you had all time to look at it. There are 7 booths, and I got very, very detailed explanations by Dmitry Rogozin. And we had a panel of 16 astronauts from 8 countries, which really engaged today, and also in particular yesterday, at the Next Generation Day, where we had, I think, 350 young people here. 200 of them were Russian, and the others, you know, from, I think, 30 countries. And they have really worked in working groups together with the astronauts here in order, you know, to look at very important topics like sustainability of space and space exploration. На полях нашей конференции открылась выставка, небольшая выставка космических технологий, на которой насчитывается порядка 7 стендов. И сегодня Дмитрий Олегович Рогозин провел очень подробную экскурсию по этой выставке. Также нужно отметить то, что у нас прошла очень интересная панельная сессия с участием 16 астронавтов из 8 разных стран. Эта сессия прошла в ходе дня нашей конференции, который был посвящен следующему поколению, так называемый Next Generation Day.
В этой работе участвовали 350 молодых людей, 200 из них были из России. Они работали вместе с астронавтами, обсуждая различные и важные вопросы, которые сейчас стоят перед космическими исследователями. В частности, вопросы устойчивого развития в космическом пространстве. And I just want to make only a few more short remarks before I hand over to Dmitry Rogozin. We had a high-level space leader panel, actually two, before and after lunch, because there were so many. We had 14 space leaders and leaders of large space organizations, where we have discussed also a lot about international cooperation. We had several sessions thereafter, global networking forum sessions, for instance, on Perseverance, the Mars 2020 mission, which is currently, active on Mars and started its sequence. We had another session on the lunar surface infrastructure, and also a session on enabling science and exploration and extending human presence from Earth to the Moon and beyond. У нас также прошли две очень важные панельные встречи. Одна прошла до обеда и вторая после, в которых участвовали 14 руководителей космических агентств стран-членов космического клуба и руководители важных космических организаций. На этих встречах прошло обсуждение таких вопросов, как сотрудничество разных стран в плане дальнейшего изучения и исследования космического пространства. В ходе глобального форума по взаимодействию у нас также прошел ряд встреч. Прошла одна встреча, посвященная обсуждению работы миссии на Марсе, сейчас миссии Марс 2020, Perseverance. Работа этого аппарата на планете продолжается. Прошла встреча, посвященная обсуждению вопросов создания лунной инфраструктуры, инфраструктуры на поверхности Луны, и встреча, касающаяся вопросов научных исследований и использования результатов этих исследований для исследования космического пространства. And I also want to recognize our technical sessions. We had just 6 technical sessions today with over 70 presentations on international cooperation for space exploration, ground-based preparatory activities, lunar exploration, key technologies, and so on. I cannot mention them all. And when we actually look at the entire 3 days, we will have 36 sessions covering 12 topics and more than 250 presentations. У нас также прошел ряд технических сессий, в частности, сегодня прошло 6 технических сессий, на которых было сделано 70 различных докладов. В этих докладах были затронуты вопросы космического сотрудничества, вопросы работы наземных объектов инфраструктуры, вопросы лунных исследований и будущих ключевых технологий, необходимых для исследования космического пространства. В целом, в ближайшие 3 дня нам предстоит провести всего 36 технических сессий, на которых будет заслушано порядка 250 презентаций и докладов. And just as a final remark, we have more than 700 people which have assembled here in St. Petersburg from 32 countries. And we had more than 1,300 people from 113 countries watching us online on the live streaming, which is broadcasted on the IF Astro website to the entire world. And I want to really express my appreciation for all the speakers and panelists for their valuable contributions on this day. And it has really shown that space exploration has a great future. And the whole world is watching us and to see what the future of space exploration brings.
And now I hand over to Dmitry Rogozin. Ну и в заключение хочу сказать, что всего сегодня на площадке нашей конференции собралось 700 человек, представляющих 32 разных страны, и более 1300 человек из уже 113 стран мира смотрели прямые трансляции различных мероприятий нашей сегодняшней конференции. Эти трансляции были организованы на сайте нашей федерации. И поэтому я бы хотела поблагодарить спикеров, участников наших панельных дискуссий и встреч за очень интересные доклады, которые позволили с уверенностью утверждать, что будущее у космических исследований, безусловно, есть. И сейчас весь мир смотрит на нас, как на участников этой работы, и весь мир хочет увидеть результаты, которые эта совместная работа может принести. А теперь я хотел бы передать слово господину Рогозину. Да, спасибо. Я очень кратко, просто все знают, все везде присутствовали, все слышали. Просто хочу отметить то, что, с моей точки зрения, беспрецедентно все-таки широкое и серьезное представительство было ведущих космических агентств на этой конференции. Прекрасная организация работы со стороны главных организаторов, самой, значит, вот как раз федерации. Ну и, конечно, спасибо городу за то, что вот непростой такой эпидемиологической ситуации, тем не менее, все организовано должным образом. Нам, может быть, повезло то, что у нас сегодня все-таки не 17 июня, день, с которого вводятся определенные ограничения, но, тем не менее, еще раз хочу сказать, мы сделали все возможное, чтобы участники чувствовали себя в полной безопасности. Важно то, что так много было ссылок на выступления наших участников. То есть, по большому счету, форум так ярко прозвучал, с моей точки зрения. И поэтому я благодарен как раз нашим друзьям за то, что они приняли решение именно в год 60-летия полета Гагарина провести это мероприятие здесь, в этой жемчужине России, в Санкт-Петербурге. Well, I'll be brief, simply because you have visited all these sessions and you know what this conference is about. Well, first and foremost, I would like to say that this conference had an unprecedentedly high level, and it was very well represented by representatives and heads of key space agencies from different countries across the world. I would like to thank organizers of this conference, the International Astronautical Federation, for doing a perfect job in terms of making sure that everything here runs smoothly. And I would like to thank administration of the city of St. Petersburg for providing this great venue and organizing this conference here in this wonderful city. Well, we are lucky that it's not 17th of July yet, because on the 17th of July, the governor of St. Petersburg is imposing further restrictions related to curbing the pandemic. But we tried to do our best in terms of ensuring your safety whilst you are staying here at the premises of the conference. And I would like to thank the organizers for deciding to hold the GLEX-2021 conference here in Russia in commemoration of the 60th anniversary of Yuri Gagarin's flight to space. Thank you very much, Mr. Rogozin. And now I would like to open the floor for questions. For the journalists here in the room, I would ask every journalist who asks a question to go to this corner and grab the microphone there. This is necessary in order so that you are visible to our audience that is connected from remote. The first question goes to Russia 24. Maybe you can introduce yourself first. Большое спасибо, господин Рогозин. А теперь я бы хотел передать слово представителям прессы для вопросов. Пожалуйста, проходите сюда, берите микрофон. И перед тем, как задать вопрос, прошу представиться. Первый вопрос, Россия-24. Добрый день, Егор Григорьев, Россия-24. Вопрос Дмитрию Олеговичу. Насколько мне известно, у вас состоялись в итоге переговоры с главой НАСА, с Нельсоном. Если возможно, расскажите кратко об их итогах. И второй короткий вопрос. Вы сегодня рассказали, что ни при каких условиях наши отношения не должны быть каким-то образом испорчены, в том числе, если мы взаимодействуем с другими космическими державами, в том числе с Китаем по лунной программе. А что, есть ли какая-то ревность при таком нашем взаимодействии с другими государствами? Спасибо. Вот если сейчас я уйду в рассуждение по поводу того, что
наши отношения с американцами или наши отношения с китайцами вызывают у кого-то ревность, то я совершу самую глупую ошибку в своей жизни. Конечно, промолчу, я не буду говорить на это, но все равно, что я хочу вам сказать. Вот говорят о том, что существует такое понятие, как национальные интересы. Но странами управляют конкретные люди, с конкретным образованием, воспитанием, окружением, в котором они выросли. Поэтому во многом можно сказать, что странами управляют национальные страсти, а не национальные интересы. Так и здесь, в космической деятельности, тоже управляют конкретные люди, со всеми своими достоинствами и недостатками. Но комментировать это было бы с моей стороны неэтично. Это первое. Второе, что хочу сказать. Да, действительно состоялся продолжительный разговор с сенатором Нельсоном. Разговор хороший, второй уже по счету. Мы с ним договорились первую встречу провести в ближайшее время, уже очную, осенью, на одной из международных конференций в одной из заливных стран, скажем так. И потом мы ждем его, соответственно, в Российской Федерации. Мы продолжаем наш диалог по МКС. Я подчеркнул сегодня, что Нельсон является одним из тех сенаторов, кто всегда выступал за продление станции до 30 года. Для такого решения требуется провести колоссально серьезную работу, совместную работу с американцами, с другими участниками МКС по определению технического состояния станции в целом и ее отдельных модулей. Мы к этой работе готовы и думаю, что мы к ней приступим. Завтра к нам в Россию прибывают два высокопоставленных представителя НАСА. С ними будет встречаться Сергей Константинович Корякалев, значит, будет вести с ними переговоры именно в развитии сегодняшнего нашего разговора с Нельсоном. Поэтому все идет по плану. Я думаю, что в ближайшее время мы определимся с нашими дальнейшими перспективами. Just to translate the gist of the question, there were two questions. One was the question about the results of the meeting with NASA, which took place today between Dmitry Rogozin and NASA Administrator Bill Nelson. What was the overall outcome of this meeting? And also during one of the sessions today, Mr. Rogozin mentioned that just because we are developing our relations with other countries, our relations with previous partners should not sour any further. And what Dmitry Rogozin can comment on that. So all in all, the answer is that, so whether other countries are feeling jealous because we are planning to develop relations with other partners, and the response is as follows: if I now start talking about jealousy that other countries may feel, I would be committing a grave mistake. So I'm not going to elaborate on that. But generally speaking, there is such a thing which political scientists call national interests. And it is believed that countries are governed by national interests. But apart from national interests, countries are governed by people. And people have their own interests, background, education. And I think we can fairly safely say that countries and organizations are run by passions of those people who are at the helm. But I'm not commenting on this any further. And as regards the question about the outcome of my meeting with Bill Nelson, yes, indeed, we have the meeting tonight. And we agreed that there will be a meeting in person in autumn 2020, and we also agreed that at some point in time, Mr. Nelson would come to Russia. We have also touched upon the ISS issue, because Bill Nelson was one of the officials who suggested that ISS lifetime should be extended to 2030. And we, generally speaking, we are not against this option, but this would require a lot of work in terms of technical, in terms of establishing whether the station is fit, whether it will physically survive till 2030. So those were the points that we discussed. We also found out that there are two high-ranking representatives from NASA who are currently traveling from the USA to Russia, and these representatives would discuss those issues that we raised with Sergei Krikalev from our side. So this is an ongoing work, and we are planning to continue it. Thank you. Our next question comes from Marcia Smith. She is connected from remote, and she's representing space policy online. Marcia, please.
We can't hear you. Наш следующий вопрос от корреспондента Space Policy Online. Вопрос по интернету от Марсии Смит. Пожалуйста, прошу вас, Марсия, вам слово. We don't have sound yet. There is no sound here. You must be on a mute. Yeah. Can you speak? While we are sorting this out, maybe we jump to the next question that comes from the representative of Interfax here in the room. If you could please come forward to the Пока мы разбираемся We'll с get этими back техническими to сложностями, Marcia later. следующий вопрос от представителя Interfax. Да, Дмитрий Олегович, Карина Савина, Интерфакс. Вы ранее говорили о возможном коммерческом использовании российского сегмента МКС. О чем может идти речь? Это космический туризм, исследования, может быть, по заказу частных компаний, возможно ли сдача площадей в аренду? A question to Dmitry Rogozin. You previously mentioned that the Russian segment of the ISS can be used commercially. How are you going to use it from commercial perspective? Do you think that we can accommodate space tourists there, or were you referring to scientific experiments which are run on behalf of private companies, or probably were you referring to leasing this segment to somebody else? Насчет сдачи площадей в аренду, я так понимаю, что, наверное, потребуется возить туда возможных арендаторов вместе с риэлтором. Они в итоге будут осматривать помещения и в итоге будут принимать решение, кто из них заплатит больше. Well, as regards leasing the Russian segment of ISS, the process of leasing involves a realtor and a possible tenant, so you need to take them both to the orbit so that they could take a look at the leased property and then decide who would like to pay more for this. Конечно, нет. Мы, конечно, о другом говорим, естественно. Мы говорим вот о чем. Для нас крайне важно сегодня использовать возможности, которые у нас появятся, и надеюсь, что все будет нормально после стыковки станции российского сегмента с многофункциональным лабораторным модулем «Наука», у нас появляется дополнительное рабочее место. Это означает, что мы спокойно там можем иметь и 3, и даже 4 человека в российском сегменте. Это соответствующим образом означает то, что поскольку теперь мы себя снимаем ответственность за то, чтобы быть монополистами по доставке международных экипажей на МКС, и, наверное, договоримся с американцами по перекрестным полетам, тем не менее у нас появляются дополнительные места на кораблях и на станции рабочие места, которые мы могли бы использовать для расширения практики участия в полетах участников космических полетов, то есть непрофессиональных космонавтов. No, I was not referring to leasing this to anybody. The point I was making is this. After ISS successfully docks with the Nauka research module, we would have extra space available for us, and that extra space would be enough to accommodate 3 or maybe even 4 people. And since we are no longer a monopolist in terms of delivering astronauts to the orbit, we also have extra seats which will be available on board of our spacecraft, and we have extra room available in the Russian segment of the ISS, and we can put this room for commercial use. Like, for example, we can increase the number of non-professional astronauts traveling to the International Space Station. Честно говоря, нам не хотелось бы все монетизировать. Это не очень честно в отношении такой важной программы, как программа Международной космической станции. Поэтому мы не будем перебарщивать с космическими туристами, даже если будет поступать достаточно много заявок. Мы будем как минимум половину наших возможностей ориентировать на проведение на борту МКС научных экспериментов с участием самих разработчиков этих научных экспериментов. And we would like to fully monetize the capacity that we have at the International Space Station. It simply won't be fair
in relation to that project. So we will not be sending too many space tourists, even if we have too many applications. And some of this space would be allocated to scientists and to those who design their own science experiments, which will further be run on board of the ISS. Сейчас, в этом году, в рамках проекта «Вызов» Центр подготовки космонавтов отрабатывает не сокращенную, а полноценную, но просто сжатую по времени программу подготовки участников космического полета. Она может состоять примерно из 4 месяцев. Раньше на нее уходило 6 месяцев, но это было связано в том числе с языковой подготовкой. Поэтому 4 месяца – это очень хороший срок и очень конкурентная позиция Роскосмоса как в отношении привлечения коммерческих участников полета, да, то есть энтузиастов космоса, но в лице космических туристов, так и с точки зрения предоставления наших полетных возможностей ученым, молодым ученым, по которым я предполагаю, что мы по итогам проекта «Вызов» определимся по тому, когда, в какие полетные периоды мы сможем отправлять профессионального космонавта как командира экипажа, который будет доставлять на орбиту получивших первенство в неком отборе молодых ученых, которые полетят туда со своим инструментарием и возможностью проведения экспериментов на борту МКС. Я уверен, что это подстегнет колоссальный интерес в российской науке именно к Международной космической станции и к отработке не только медико-биологических, но и нового свойства экспериментов на орбите. «Вызов» для этого является первопроходчиком. Он фактически открывает технологию для дальнейшего использования. Currently, our cosmonaut training center is working on the project called Vizov, or Challenge in English. And this project is focused on creating not a shortened but more intensive training program for cosmonauts, which is intended to prepare them for a space flight. The standard training period is 6 months, which also included studying of a Russian language. And the more intensive training program would take only 4 months. We believe that 4 months is a short enough period of time which may lure space enthusiasts into thinking about taking this program. And it may also be quite attractive to our scientists who may want to travel to the orbit and take their equipment with them in order to run scientific experiments on board of the International Space Station. We need to further agree on the technical details of this flight. We need to establish who would be in charge of the entire crew. So there must be a professional cosmonaut as the crew commander who would be in charge of non-professional astronauts like space tourists and scientists who would be traveling as part of the same crew. I believe that after all the details of the Vizov project are finalized, that would be a tremendously interesting opportunity for our scientists, and that would open a completely new avenue of different kinds of research in the area of medical research, biological research, material science, and many other areas. Thank you very much. We now again try to move to our remote media. Marcia has let us know that her question was already answered now. So we move on to Jeff Faust from Space News. Jeff, your question, please. Hello, can you hear me? Yes, perfect, thanks. Excellent. A question for Director General Rogozin. What countries have you been in discussion with regarding potential cooperation with China on the International Lunar Research Station? Thank you. Вопрос генеральному директору корпорации «Роскосмос» Дмитрию Рогозину. Дмитрий Олегович, скажите, пожалуйста, а с какими странами вы уже вели переговоры в плане приглашения их к участию в проекте Международной научной лунной станции, который планируется вместе с Китаем? У нас завтра будет в 14:00 здесь презентация этой совместной российско-китайской, но открытой для всех остальных участников программы. И думаю, что не будем забегать вперед и предварять завтрашние события. Но могу сказать то, что мы активно ведем переговоры
со многими участниками. Это делаем мы и делают китайские коллеги. Мы сверяем наши планы с кем, кто, как говорится, уже переговорил. Вот. Но самым крупным партнером, таким коллективным партнером является Европейское космическое агентство. Tomorrow at 2 p.m. Here in this room there will be a presentation of this project, and I would say that it's a joint Russo-Chinese project, but other countries are free to join. And indeed, we are in negotiations with a number of countries, and the Chinese party is also having similar negotiations with prospective partners, and we keep in contact with each other to make sure that we remain on the same page as far as this project is concerned. And I think it suffices to say that our key prospective partner in relation to this project is European Space Agency. Thank you. Our next question again here from the floor. Aviatransportное обозрение. If you could come forward, please, and introduce yourself. Следующий вопрос. Добрый день. Максим Пятушкин, авиатранспортное обозрение, Aviation Week. Дмитрий Олегович, вот вы сегодня упомянули очень важную проблему космического мусора и предложили ввести юридическую ответственность для того, кто его оставляет на орбите. Как, по-вашему, лучше можно создать вот этот механизм и какие технические решения Россия готова предоставить для обнаружения этого мусора и, самое главное, для его сведения с орбиты? Спасибо. Mr. Rogozin, during one of the sessions today, you raised a very important matter of space debris, and you mentioned that it would be good to introduce certain responsibility for those countries which generate these space debris. So the question is as follows. What do you think is a better mechanism for creating this framework for establishing this responsibility? And what what solutions Russia is there to offer in terms of what kind of technology is available from the Russian side to ensure proper detection, capturing and deorbiting of space debris? Значит, с точки зрения обнаружения космического мусора, здесь я пока не вижу каких-то проблем, потому что я сегодня говорил об этом и у наших американских коллег, и у нас есть система мониторинга космического пространства. Точные характеристики называть мы не будем, потому что это система на двойного назначения, безусловно. Но, грубо говоря, теннисный мячик, заброшенный на высоту 36 тысяч километров, мы видим. Вот поэтому это, конечно, не избавляет нас от проблем мусора, потому что он бывает и меньше, а летя на скорости, значит, там, второй космической и так далее, он просто прошивает станцию или любой космический аппарат, и, собственно, никакая защита не поможет. Поэтому эта проблема все равно существует. Значит, первое, что необходимо, не доводить до разрушения космические аппараты, и поэтому это речь идет о крайне ответственном поведении при пусках, чтобы не было неуправляемых падений на голову там, многотонных конструкций, которые физически не могут сгореть в плотных слоях атмосферы, либо в силу своей массивности, либо конструктивных особенностей, например, там, использование титановых соединений и других вопросов. Второе, это, конечно, использование технологий сведения с орбиты. В основном такого рода аппараты работают на высоком эллипсе, либо на геостационарных орбитах, которые имеют электрореактивные двигатели, корректирующие их орбиту, и когда заканчивается уже, собственно говоря, топливо, то тогда срабатывает система, когда, значит, соответственно, космический аппарат уходит на орбиту захоронения. А если на низкой орбите, то, соответственно, направляется в плотный слой атмосферы для уничтожения при соприкосновении с этой атмосферой. Поэтому надо, видимо, придется обязывать владельцев, да, вот этих орбитальных группировок обеспечивать технические возможности на этих космических аппаратах, которые, что называется, по истечению ресурсов включат программу homing, да, то есть возвращение домой, ну, то есть ближе к Земле и, соответственно, уничтожение в плотных слоях. Не буду дальше продолжать, есть масса других предложений, но мы сейчас пока предлагаем создать инфраструктурно переговорный трек на эту тему, потому что
Но, честно говоря, мы уже начинаем уставать. ЦУП и Хьюстон в постоянном контакте, то и дело приходится корректировать орбиту станции. А многие космические аппараты, их невозможно просто так быстро, оперативно скорректировать, поэтому столкновение может привести к разлету осколков, то есть мы еще более усугубим ситуацию. Поэтому я просто бью в колокол, потому что я вижу, что, вот, например, там у SpaceX сегодня Starlink — это 1000, если я не ошибаюсь, 1605 космических аппаратов на орбите, было 1675, но 70 тестовые, они как бы уже сошли с орбиты. Это только у компании SpaceX. Мы вот в OneWeb стреляем тоже. Вот сейчас 1 июля очередной пуск у нас будет 36 аппаратов. Поэтому скоро, вот я как председатель государственной комиссии по проведению летных испытаний, пилотируемых систем и комплексов, уже на всякий раз спрашиваю наш ЦУП, а у нас ничего пролетать не будет над нами в момент, когда у нас начинает работать средство выведения и корабль будет отделяться. Мы там, когда людей отправляем, имеем полное понимание, что ни с кем и ни с чем не столкнемся. Вот каждый раз уже сейчас приходится этим заниматься. Поэтому опасная история. Надо, безусловно, принимать меры и договариваться друг с другом. So as regards the available technology, I would say that there is no problem with detecting space debris at the moment. Both Russian and American parties possess very powerful systems which are capable of detecting even small pieces of space debris. I'm not going into further details because these are systems of dual use. But however, let me put it this way. It is possible to detect an object of the size of a tennis ball at the distance of 36,000 kilometers. So we're capable of doing that. We're capable of doing this. The issue of cleaning the orbit of the space debris is a more pressing one, and I think there are two things that we can get. Mind the fact, it is a really dangerous thing. I mentioned the space debris of the size of a tennis ball. We have even smaller ones, but when they travel at the second space speed, they're capable of piercing a spacecraft completely all the way through. So this is quite dangerous. I see a couple of ways to deal with this problem. First, we have to ensure that spacecraft does not uncontrollably disintegrate in the space. And I'm talking about reliability of space launchers. We need to make sure that bulky structures that we launch into the orbit do not start flying uncontrollably, and just because of their size, they are not capable of fully burning in the atmosphere, or they are not capable of burning because of the materials they are made of. If there is some fire-resistant materials like titanium alloys, that may also happen. So reliability of launches is one thing, and the second thing I think we need to start at least negotiating or creating a framework for making sure that those countries or those organizations which launch spacecraft and satellites to the orbit also equip these satellites with means of deorbiting them. I mean, like for example, I'm referring to installing an extra engine that would switch on after the spacecraft or satellite is decommissioned, and that engine would take the satellite away from the intensely populated orbit and would drive it into the atmosphere where it would finally burn, or would take it into another less populated orbit where it would be completely harmless. So we need to think about creating this technology, because this is a serious issue, and I have to say that our Space Flight Control Center is tired of getting in touch with the Space Control Center in Houston because we have to constantly correct the orbit of the International Space Station in order to avoid collision with space debris. And there is quite a lot of material flying up there in the orbit, like take the Starlink system, for example. The total size of that constellation is 1,600 satellites, 1,605. There was 1,675, but 70 were deorbited. And OneWeb is another contributor of
satellites on the orbit. Like, for example, on the 1st of July, we have another scheduled launch. We are planning to launch 36 satellites belonging to OneWeb. So that issue is there. And now every time we have a launch, especially when we have a manned mission, as the head of the launching committee, I find it necessary to ask a question and get a confirmation that there is no risk of collision, and our spacecraft, the one that we are about to launch, would not collide with any piece of a space debris. Thank you very much. Our next question comes again from a remote journalist, from Irene Klotz from Aviation Week. Irene, can you hear us? Go ahead. Следующий вопрос от журналиста Aviation Week. It looks as if the picture is frozen. If we don't have a connection now, then I would again switch to the floor here. Известия, I think we have a question. У нас, к сожалению, нет сейчас связи с Aviation Week. Вопрос от корреспондента «Известия». Здравствуйте, Сергей Бондаренко, «Известия». Дмитрий Олегович, вы вначале упоминали про Сергея Крикалева, однако вот прошла информация, что он был уволен с должности директора пилотируемых программ Роскосмоса. Расскажите, пожалуйста, с чем было связано увольнение? И неужели оно действительно было связано с критикой в адрес коммерческого фильма, который будет сниматься совсем скоро? Спасибо. The question is to Dmitry Rogozin. Mr. Rogozin, you mentioned Sergei Krikalev, but previously we found out that Mr. Krikalev has been dismissed from his position of deputy head of Roscosmos and director of manned flights. Why was he dismissed from this position, and does that decision have anything to do with the critics that he had in relation to the plan to send non-professional astronauts to the orbit? Если нескольким обезьянам дать информационные гранаты, то они взорвут весь интернет. Let me put it this way: if you give information grenades to several monkeys, they would blow up the entire web, the entire internet. Сергей Константинович ниоткуда не уволен. Это фейк, он работает в госкорпорации. У нас с ним договоренность о формировании так называемой эксплуатирующей организации, которая должна взять на себя функцию обеспечения текущей деятельности Международной космической станции. Mr. Krikalev has not been dismissed from Roscosmos. He is still working there, so this is completely inaccurate and fake information. We have an agreement with him that he will be put in charge of an operating company, the one which would be responsible for ensuring operations of the International Space Station. Дело в том, что на сегодняшний момент эту функцию ведет корпорация «Энергия». Но получается, что она делает модули, делает корабли и сама же еще эксплуатирует станцию. То есть это вызывает конфликт интересов определенный, когда кто-то заинтересован в процессе, а кто-то заинтересован в результатах. Поэтому нам важно сегодня создать организацию, которая будет опираться на несколько китов. Это ГОГУ, да, тут это главная оперативная группа, которая находится в «Энергии», это ЦУП, который входит в состав ЦНИМАШа, это ЦПК. И более опытного человека, чем Крикалев, для того, чтобы управлять этой системой, я просто пока не вижу. At the moment, Energia Corporation is responsible for operating International Space Station. So on the one hand, Energia is producing space modules, and on the other hand, it is operating them. And there is a kind of a conflict of interest in this situation. We would believe that we would like to put a better structure in place, the one that would rely on the chief operator, on the main operating group on the one hand, than the Space Flight Control Center that belongs to that is in the scope of responsibility of CNIMASH, and the third pillar of that structure would be a Cosmonaut Training Center. And I cannot think of any better person to run this operating structure other than Sergei Krikalev. В каком качестве Сергей Константинович будет управлять этой системой, мы с ним договорились решить к понедельнику на следующей неделе.
Что это будет? Или там главный советник корпорации, или он останется в своей должности, которая сейчас у него есть, исполнительный директор. Это вообще вопрос формальный. Я не очень понял, откуда у нас столько сбежавших из сумасшедшего дома людей, которые начали эту тему муссировать, спекулировать, пытаясь дискредитировать и внести какие-то странные нюансы в наши отношения. Еще раз хочу сказать, ситуация абсолютно рабочая, она связана с перспективным направлением нашей работы. Together with Mr. Krikalev, we have agreed that by Monday next week we will determine in what capacity he would finally be the head of this newly established structure. He may run this structure as a chief advisor to me, or he may retain his position of director of manned flights. But I have to say that this is a completely formal matter, it's an internal matter, and I don't quite understand why so many people are trying to give it extra significance and are trying to speculate on this so much. It's a completely working issue, and it will be dealt with as such. Я заинтересовался еще одним тезисом, который звучал в интернете, о том, что, значит, из Роскосмоса ушел там последний космонавт. Во-первых, как я уже сказал, он никуда не ушел. Сергей Константинович здесь, у нас вот делегат этого мероприятия, участник моих переговоров с НАСА. И поэтому прошу просто прекратить это все писанину, она не соответствует действительности. Это первое. Но есть второй очень важный момент, который сегодня хотел бы довести до вас. Это важную информацию. Как вы знаете, 12 апреля президент заявил о том, что он поддерживает идею повышения денежного содержания отряда космонавтов. Там разные дополнительные выплаты, там до 70% доходит, в том числе тем, кто пришел в отряд. Мы в корпорации, естественно, крайне довольны этим, потому что это определенная реакция на мое обращение к президенту, которое также было подписано командиром отряда Олегом Кононенко. So it was brought to my attention that there is another rumor circulating in the internet at the moment, and that rumor states that the last cosmonaut left Roscosmos. This is completely untrue. Sergei Krikalev remains a member of Roscosmos team. He is a delegate from Roscosmos at this conference. He is part of the team which is engaged in negotiations with NASA. So I'm urging you to stop these speculations. They bear no relation to reality. And another point, actually an announcement that I would like to make. You have probably heard that on the 12th of April, President of Russia has supported the idea of increasing salaries to our cosmonauts. We in Roscosmos were extremely glad to find out about this decision, because we see that as a response to many requests that have been sent to the President from our side and have been supported by, and I sent a letter to the President, and the letter was also signed by the head of our cosmonaut team. And finally that decision has been made. Так вот, вчера я подписал приказ перед вылетом сюда, в Петербург, суть которого следующая. Мы создаем в рамках научно-технического совета Роскосмоса, то есть считайте в структуре госкорпорации, специальный отдел, он будет так называться, отдел специальных экспертиз в пилотируемой космонавтике в составе всех членов отряда космонавтов. Они становятся, по сути дела, частью единой системы государственного заказчика, типа военной приемки, если так объяснить. Да? Мы их закрепляем, всех космонавтов, по их желанию, за конкретными предприятиями отрасли. Это корпорация «Энергия», это Институт медико-биологических проблем, РАН. Это не входит в нашу систему, но, тем не менее, это очень близкий нам институт, который проводит все эксперименты, их разрабатывает, медико-биологического плана. Это Самарский РКЦ «Прогресс», это ЦИНКИ, это Хруничев и так далее. Вот все организации, конечно, Лавочкина еще, Лавочкина. Все эти организации, значит, они примут этих представителей наших в лице космонавтов, которые будут выполнять функции контроля за созданием новой ракетно-космической техники в интересах пилотируемой программы. А командир отряда Кононенко Олег Дмитриевич, помимо того, что он будет
назначен в ближайшее время заместителем начальника ЦПК по летной подготовке, ну, как бы играющий тренер, да, как у нас там, если аналогию со спортом, то он одновременно становится руководителем этого отдела и специальным представителем генерального директора Роскосмоса по пилотируемой программе. Значит, в его функции, соответственно, прежде всего входят вопросы координации работы госкорпорации и отряда космонавтов. То есть мы, по сути дела, с вчерашнего дня резко расширили, значит, участие летающих, настоящих космонавтов в принятии решения госкорпорации как государственного заказчика в вопросах формирования пилотируемой программы и в создании конкретной техники, где требуются темы эргономика, да, значит, просто передача опыта летающих космонавтов, что удобно, что неудобно, как, собственно говоря, сформировать те или иные, значит, средства, в том числе средства пилотирования и многое другое. То есть они становятся вот заказчиками, работающими непосредственно с конструкторами, инженерами. Поэтому я считаю, что это очень важное решение, о чем я хотел вам тоже сказать. Соответственно, Сергей Константинович Крикалев будет курировать эту работу тоже от имени госкорпорации на период создания эксплуатирующей организации, дальнейшего своего перехода туда уже. And another point I wanted to inform you about, right before setting off to this trip to St. Petersburg, I have signed a directive in Roscosmos, and under this directive, within the framework of our Scientific and Technical Council, a new unit will be created, and that unit will be called Team for Special Competences, and all active members of our cosmonaut team will also become members of this unit. Effectively, they would be assigned to different companies which are part of Roscosmos, and they would ultimately represent Roscosmos as the end customer in our relations with different production and manufacturing companies. So these cosmonauts would be representative that Roscosmos would send to Energia, to the Institute of Medical and Biological Problems. This is not exactly the part of Roscosmos structure, but anyway, this is an organization with which we work pretty closely. There would be also representatives sent to Progress, that's a manufacturing site in Samara, to the Krunichev factory, to Tsenki, to the Lavachkin Design Bureau, and these cosmonauts would supervise the process of developing and manufacturing of space-related equipment. Oleg Kononenko is the deputy head of our cosmonaut training center, would also be the head of this group, and he would also work as my special representative in terms of overseeing the matters of this new unit that we create. By doing so, by creating this group of cosmonauts, we involve their participation, their active participation in the process of making decisions regarding manned flights, and in the process of making decisions regarding particular equipment that would be used by cosmonauts in space. And we value very much their input because they have a lot to say, they have a lot of experience in terms of using this equipment, they know the ergonomics parameters that this equipment should have. So we believe that this input will be really, really valuable for us. And Sergei Krikalev would work as the head of this entire group before he assumes position of the head of the operating structure responsible for operating the ISS, as I mentioned before. Да, и последнее самое, что я хотел бы сказать, поскольку вы спросили по поводу там, критики, не критики, хочу сказать, что проект «Вызов» — это новый совершенно для нас проект, это, по сути дела, такое сочетание самых разных экспериментов, новых практик в нашей работе. Мы отдаем себе отчет в том, что как неожиданные совершенно действия это может вызывать вопросы, критику и так далее. Внутри нашей команды я всегда, если так можно выразиться, всегда стимулировал, наоборот, дискуссию. У нас нет авторитарного стиля
направление в Роскосмосе, спросите моих коллег, я всегда слушаю специалистов очень внимательно. У этого проекта есть масса рисков, как у любого такого проекта, естественно, и мы их обсуждаем. Ни Крикалев, ни кто бы то ни было еще и в команде никогда не ставил под сомнение этот проект. Никогда. Ни на одном совещании в Роскосмосе. Но ставили вопрос о рисках, которые, безусловно, надо купировать. Поэтому хочу сказать, что версия о том, что вот такая примитивная версия, что там злодей, руководитель зажимает великого, значит, космонавта, героя, глушит свободу и демократию. Ну, слушайте, ну вы же меня знаете. Я сам работал в политике, значит, сам подвергался разной критике, битый многожды человек. Ну, неужели я пойду на совершение таких глупых поступков? Поэтому я привык работать с разными людьми, с разным мнением, приветствуя разноголосицу, до момента принятия решения. Когда решение принято, надо уже действовать как команда. Я надеюсь, я ответил на ваш вопрос. And another point I wanted to make in relation to the WIZOF project, it is a completely new project for us, and yes, it is about it is about us combining different practices, and it is us we are experimenting, we are combining different practices, and yes, these unconventional combinations may draw some criticism from those who are witnessing this work. And I have always, as a manager, I have always been in favor of a discussion, and there is no authoritarian rule in Roscosmos, and you may ask my colleagues a question whether it is true, and they will tell you. And I'm telling you here and now that no one, neither Mr. Krikalev nor anyone else, has ever questioned the relevance of this WIZOF project. Yes, this project has certain unconventional risks, and these risks will have to be mitigated. And it is the risks that my colleagues were referring to at those meetings when we discussed this project. So I do not like the angle at which this story is currently circulating internet. So it's not about an iron fist manager who is forcing somebody to submit to take or agree with an unpopular decision. So it's categorically not about that. And like I said before, I have always been in favor of different alternative opinions and in favor of discussion. Discussion is always possible, but before the decision is finally made. After the decision is made, all we have to do is follow it. Thank you very much. Time is already very advanced, but I would like to give one final quick question to a remote journalist, to Irene Klotz from Aviation Week. Irene, please, one quick question. Thank you very much. My question is for Mr. Rogozin. Do you anticipate Russia flying crew or cargo to the Chinese space station at some point? Sorry, Russia flying to where? Could you please say that again? The Chinese space station. Вопрос господину Рогозину. А вы предполагаете полеты российских космонавтов на китайскую орбитальную станцию? Отвечаю, предполагаю. The short answer to this question is yes. Хочу сказать, что мы это обсуждаем с китайскими коллегами, и это будет одним из элементов совместной работы в рамках создания международной научной лунной станции. Такая опция рассматривается, и здесь нет ничего удивительного. We are discussing this with our Chinese colleagues, and that will be part of our joint project that is focused on building international lunar research station. That would be a common practice, yes. Как вы знаете, орбита китайской станции несколько другая. Это наклонение не 51 градус, как у МКС, и не то, что предлагается для российской орбитально-служебной станции, там почти солнечно-синхронная орбита. Здесь речь идет об орбите, которая, в принципе, могла бы быть достижима не только с восточного, но, например, и с космодрома Куру во французской Гвиане. Мы с французскими коллегами тоже обсуждаем возможность в рамках большого лунного проекта трансформировать стартовый комплекс «Союз-2», который находится в Гвиане,
для того, чтобы можно было бы его использовать под пилотируемую программу, в том числе для запусков кораблей по направлению китайской станции. So yeah, yes, we are planning to send our astronauts to the Chinese station, and Chinese lunar research station would. Chinese space station would have a different orbit. It has a different inclination, not the same as 51 degrees, which ISS has, and not the same orbit as the Russian technical orbital station would have. That would have a sun-synchronous orbit. And the orbit of a Chinese station is accessible from Vostochny Cosmodrome and also accessible from Kourou launching site. And we have discussed an opportunity or explored the feasibility of upgrading Soyuz launch pad at the Kourou Cosmodrome to enable it to launch manned missions to the Chinese orbital station. Thank you. I hear, Irene, that you have still a question also to Pascal Ehrenfreund. Please go ahead. With the first crew launching to the Chinese space station, just generally what you think about the significance of having a second human-intended platform in LEO, and what are the challenges because of the relation between China and the United States to not have direct contact in the human space programs? Thank you. Thank you for your question, Irene. I think that what we have seen, and also what Dmitry Rogozin said this to a previous question, there are many different cooperations. You know, there are cooperations in the Artemis program with the US and Europe and Japan, and there will be different cooperations, you know, for instance, with the International Lunar Research Station. And also, as we have discussed today in the panel, for the Chinese, the China space station, there is already a cooperation with the United Nations Office of Outer Space Affairs. So there will be people from all the world trying to prepare experiments for the Chinese space stations. So there was a Chinese space station before, and there was also some international cooperation. I do think that international cooperation is one of the major pillars of large-scale space exploration endeavors, and it will always stay so. And the cooperations with the different countries may shift, but I think all the heads of space agency, all the heads and space leaders of the organizations today in the panels have really made a strong argument for international cooperation. It might shift with the different countries, but it stays a major asset for the future to share technologies and to discover together. Вопрос был о том, каким образом перспектива таких пусков отразится на взаимоотношениях с Соединенными Штатами Америки, потому что отношения между США и Китаем сейчас находятся не на высшем уровне. Но мне кажется, что ответ на этот вопрос был уже дан в ходе сегодняшних заседаний. И господин Рогозин в своем заявлении также говорил о том, что существует огромный потенциал для сотрудничества и совместной работы в космическом пространстве между разными странами. И США, Китай, Россия, Япония, многие другие страны могут успешно вести совместную работу. Сейчас существует проект Международной научной лунной станции, существует так называемый офис космических вопросов, в рамках которой объединяет команду из многих стран мира. Это люди, которые занимаются подготовкой экспериментов, которые будут проходить на борту этой станции. То есть китайская космическая станция, она будет, и она может стать площадкой для сотрудничества. Я всегда искренне считал, и я сегодня тоже говорила об этом, международное сотрудничество – это один из основных столпов работы по освоению космоса, и именно возможность различных государств работать друг с другом представляет собой наш основной актив. Тот актив и
ту ценность, из которой потом вырастут и технологии, и дальнейшие наши результаты в плане освоения космического пространства. Thank you very much. This brings us to the end to a quite long press conference. A big thanks to both speakers, big thanks to you and the remote media. And we thank you very much. We will welcome you tomorrow again for our second day of the Global Space Exploration Conference. Thank you. Большое спасибо. Наша довольно продолжительная конференция подошла к концу. Я благодарю наших участников и благодарю представителей прессы, которые присутствовали здесь в зале и подключились к нашей трансляции. А мы вас ждем завтра на нашем втором дне конференции. Спасибо.